せーの。アウェップ安心通信。皆さんこんにちは。アウェップの隙柄です。アウェップのジンです。ジョアンです。今月のアウェップ安心通信は国勢調査について皆さんにお知らせします。国勢調査というのは5年に1回日本の政府が行う調査です。日本に住んでいる人は外国籍の人もみんなその調査に答えないといけません。で、5年に1回なので前回は2020年なんですけど、お二人は覚えてますか？はい、そうですね。時ってやっぱりその通知を来たらなんかすごく何枚かあったので、これ何と思ってわからなくて、やっぱり日本人の侵入に答えてもらいました。ジョアンさんは？覚えてました。それは封筒に初めてのもらったの色の封筒は、青、いつも茶色の封筒がもらいました。だからそれはにびっくりました。で、それは大きい中にいっぱいの紙が入ってました。何枚かわからないと、それはにでそれはNGO に行ってそれは封筒は何ですか？一緒に書いたかもしれません。そうですね。多分日本語だけのお知らせとか封筒が来ると思うんですけど、なのでただ、でも外国籍の人もみんな答えないといけない調査です。なので、今日はそれがどういうお知らせが来てどういうふうに答えるかっていうのをここでお伝えしたいと思います。で、東京都多文化共生ポータルサイトというところにとても分かりやすく載っていたので、そこのお知らせをちょっと使わせていただいてご説明しようと思います。はい、まず日本語で言いますね。まず答え方ですね。各、お家に封筒が来ます。9月ぐらいに、手紙、さっきジョアンさんが言ってみた大きな A4 サイズの白と青の封筒の手紙が来ます。で、その手紙がその中に、調査の紙が入っていますので、その紙に直接書いて答えるか、そこにある QR コードから、オンラインでインターネットでも答えることができます。で、オンラインの方は英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語で答えることができます。ではそこまで英語とタガログ語で説明します。はい。ngayon po pag-uusapan, sorry, ego natin. Sorry. So today we're going to talk about census and how important it is for foreigners, especially who are already living here and have their own family. And census is something that we are obliged to do. It is a mandatory survey. We have a legal obligation to our country where we are living in. And it's a must thing to do for our family, for those who are living here, for those who are working with your family in Japan. And we are also would like to share about how we could answer that census and what should be in that survey, what should be written in that survey. First of all, that survey will reach you around September. It's in a blue and white big A4 size, legal size envelope, and it has a document inside that unfortunately it's written in Japanese kanji. This survey has to be filled out and sent back to mail for population counting purposes. And not only that, we now in Japan every 5 years they're already doing it, and this time they already
instead of the paper only, there's also a way of for everybody who are busy to do it online. And fortunately, in that online site, there are several languages that you can choose from, seven languages, like English, Korean, Chinese, and Portuguese, and at least all the rest. Spanish and Vietnam language, which you can choose from. Ngayon po, ang tatalakayin natin tungkol po sa census. Ano nga po ba yung census? Ito po yung pangungulekta ng data ng lahat ng nananirahan dito sa Nihon, kasama po pati ang mga sanggol, bagong silang na sanggol, para po malaman kung ilan po tayong naninirahan dito sa Japan. Lahat po, kahit po foreigner. Ang census po matatanggap nyo po or magbibigay sila simula sa September. Doon sa matatanggap nyo, puting envelope or blue na envelope na size na A4. Doon po nakalagay yung mga sasagutan nyo na hinihingi ng census. Yan po ay nangyayari 5 years. 5 years po. Ito po ay mandatory. Tapos pwede rin po kayong mag-apply online through by QR code. Doon po sa QR code, meron pong 7 lengguwahe katulad ng English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, and Vietnamese. ありがとうございます。で、その回答ですけど、オンラインでの回答は9月の20日、9月の20日から10月の8日、10月の8日までにしてください。それでどんなことを回答するのかというのを少しだけなんかいろいろあるんですけど、そこに住んでいる人の名前、性別、生年月日、誕生日ですね。で、その家庭の家族の関係とか、結婚してるしてないとかそういったこととか、国籍で今住んでいるところにどのぐらい住んでるかとか、そういった住んでいる状況や、あとはお仕事の状況、どんなお仕事をしているかとか、そういったことを答えます。Okay, so what are the things that are included in that survey? First of all, there are so many, but the most important thing, I guess, that foreigners like us need to know is that it includes the name. You should put your name, and then your birthday, of course, your sex, if you're a female or a male, gender, and then your relationship, your family relationship, if you're married, and then your nationality, and then how many years have you stayed in that area. And for us, for example, foreigners, when we arrived, our time that we spent in that area or in Japan, and our job, and all the rest that involves our daily living. Doon po sa census na matatanggap natin na letter, ito po yung mga papel, yung nakasulat sa papel na matatanggap natin. Ito po yung importante na dapat natin sagutan, katulad ng pangalan, kasarian, kaarawan, kung sino-sino po yung mga kasama nyo sa bahay, ano ang nationality mo, kung ilang taong ka nang naninirahan dito sa Japan, kung meron ka bang experience na paglipat mula ng pagkarating mo dito sa Japan, anong trabaho mo, at kung ano rin yung status mo kung ikaw ay isang single or meron ka ng asawa. はい、ありがとうございます。それで、その答えた皆さんの情報ですけれども、個人情報ですね。それは、国勢調査のこのデータを作ったり、するために使います。で、他のことには使われませんので、情報の秘密は守られます。安心して答えてください。ということと、それと、この結果を何に使うかということですけど、例えば、地震が起きた時に、災害の時に、そういった時に、避難する場所、どこにどのぐらいあったらいいかとか、食べ物をどのぐらい、備蓄、
置いておいたらいいかとか、そういった準備をするためとか、生活のサポートをするための日本のその政策を作るためなどに使われます。Okay, so what is the census all about, and why do we need to have a census, or why do we need to answer or fill out the forms in that census survey? First of all, census is used for so many things. All the things that you have written in your census documents will not be in any form, will be used in any activity outside that census survey alone, and your privacy would definitely be protected. And census is used for so many things. For example, if you're living in Japan and you're new here, of course, you're an additional person in your area. For example, if you're living in Kobe, you're an additional person in Kobe. So the census result will always be used for everyday life. For example, preparing necessary supplies for disasters, or in planning the opening of a new convenience store within your area. Schools, for example, if there are so many kids, like bookstores or libraries, for example, those things are for social services, and the survey will show how much the government will allow budget for that particular place alone. Okay. Bali po yung census, bakit po ba natin to ginagawa? Ginagawa po natin ng census dahil po ito po yung makakatulong sa atin din na para malaman ng gobyerno o yung sa departamento na nagsisensus, malaman nila kung magkano po ba ang budget na pwede nilang i-allot sa bawat ward na nandito sa Japan, para rin po yung mga halimbawa na lang din ng disaster dito, malaman po nila kung ilang supplies ang maibibigay nila sa bawat parte ng bawat lugar, at para rin din po sa mga school na kailangan din nilang ikalap na data na maibibigay nila doon sa mga bata na bagong panganak at ilan po sila dito. At din po sa mga social services na ibibigay po ng gobyerno, malaman po nila kung ilan po talaga ang data ng taong naninirahan sa lugar na ito. はい。もう少し詳しいことが知りたいときはですね、先ほど言ったこの東京都多文化共生ポータルサイトというところには、多言語でチラシも載っています。で、それから総務省のウェブサイトにも国勢調査のページができていまして、でこちらは上のタブからラングエッジっていうタブから、言語を選んで7言語ですかねで表示することもできるようになっています。ただですね、その回答の仕方とか結構細かくいろいろ質問があったりするので、回答の仕方がわからないとか提出の仕方がわからないなど、そういう場合は、身近な日本人の人に手伝ってもらうとか、AWEP のような外国人を支援している団体に持って行って見てもらったりとか、そういう形で、回答してください。はい。Okay. Anyway, a while ago, it was already flashed on the screen. The tips for Tokyo Life, which is Tabunka Tokyo Tsunagari. You will find the English flyer about the survey and what kind of a survey is that census. However, if you want to know more about in details about the national census, it is in the page of the Ministry of Internal Affairs, and in that tab, in that page, you can see the World tab, where you can find the different languages and choose the language you are comfortable to read, and there will be more about information about the national census survey.
Kanina po nakita na natin sa screen tungkol po dun sa tips for Tokyo Life. Ito po yung Tabungka Tokyo Tsunagari. Dito po makikita nyo po yung survey, yung flyers po nila o anong klaseng uri ng survey po na meron sila. Kung gusto nyo naman po malaman ang details, meron po silang QR code na yung Kokusei Nisen 2025. Ito po, dito po malalaman nyo yung ibang detalye na may iba't iba po rin silang lengguwahe. Ito po yung portal site ng Ministry of Internal Affairs. はい、ありがとうございました。今回の安倍パン新通信は国勢調査についてお知らせしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。